Bonjour tout le monde. Je vais d'abord faire ma déclaration en anglais et puis après en français. Hello everybody. I'm today here in Red Deer with our candidates in Alberta. And as you know, I want to have a real discussion with you today about moral issues of life and death. It seems like there is a very influential death cult in Canada. Instead of valuing and promoting life, Canada's government allows and even promotes policies that bring death. This is the case with Canadians' legislations for so-called assisted suicide in dying. When it was adopted in 2016, it was available only for people at the end of life who wanted to avoid suffering for many more months. Then the courts and the governments, provincial and federal, started expanding it so that more people could have access for all sorts of reasons. This is now being offered or could be offered in the future to people who have disabilities, people with mental issues, people who are poor, alone, and tired of life. We've heard about many incidents where disabled veterans, for example, are being offered assisted suicide instead of services to help them. A few years ago, there was an option to learn more about assisted suicide when you called the Saskatchewan Healthcare Line. The provincial government removed it after I brought this to everyone's attention on social media. MAID has clearly become a death cult. Instead of offering health services to patients, governments prefer to save money by offering to kill them. This is morally disgusting. It is criminal. Those who do this are killers. There is no other way to say it. A PPC government will not allow any expansion of assisted suicide. We will make it a crime to suggest, encourage, and promote it to anyone. And we will narrow down the legislation to its original intention, which was to give patients in the end-of-life situations an option to limit their suffering. I want to discuss another issue related to life and death. Canada is one of the few countries in the world that has no legal restrictions on abortion. As a result, abortions can legally be performed at any stage of pregnancy, including during the third trimester of pregnancy. It is legal to kill a fully developed baby who would be viable if born prematurely. One cannot argue that it is my body, my choice in such cases. There is another body, another sentient human being involved, almost fully developed. It amounts to infanticide. It's often claimed that although late-term abortions may be technically legal, they never happen except in very rare circumstances. When the child has fatal deformities or the life of the mother is threatened. That is simply not true. Quebec health authorities admitted in 2019 that they paid for more than 20 women every year to have late-term abortions without restrictions in the US, and that they wanted to repatriate these services and provide them in the province.
If more than 20 late-term abortions with both the mother and child in good health are practiced in Quebec every year, there must be more than that in all our country. Whether there are few or many is irrelevant anyway. A murder is a murder and it should be outlawed. This lack of legal framework is out of step with the laws of other civilized countries where abortion is restricted after the first trimester and late-term abortions are illegal. The establishment parties, the Liberals and the Conservatives, either fully support abortions at all stages of pregnancy or are too afraid of pro-abortion activists to raise the issue. Pierre Poilievre has repeatedly said he is pro-choice and he doesn't want to reopen this debate and change the law. The People's Party believes it is time for Canada to join the civilized world by enacting reasonable restrictions on abortion that balance the rights of the mother with the protection of unborn life. A People's Party government will break the taboo surrounding abortion and encourage an open, respectful, and fact-based discussion on this issue. Our PPC MPs will be free to support any position and vote on the issue of abortion according to their conscience. But we will introduce legislation to bring Canada in line with the laws of other civilized countries. Abortion should only be available during the first 3 months of pregnancy. Restrictions should start in the second trimester, and late-term abortions in the third trimester should only be allowed in exceptional circumstances, such as the threats to the mother's life. It is time for reform of our assisted suicide and abortion laws. It is time to support the People's Party. Now I will give the floor to our candidate here in Red Deer, Kayla Court. Okay. Thank you for joining us today as we talk about this topic that is at best ignored and at worst used as an emotional trump card in political dealings. As a PPC candidate, I am proud to belong to a party that does not shy away from difficult subjects. It is now more important than ever that we have hard conversations with open hearts and in good faith. During COVID, I realized that the parties who had so loudly championed the My Body, My Choice slogan were now loudly opposing those of us who were making different choices for our own bodies. It laid bare to me the truth in it all, that these governments don't act from a place of truth. They don't uphold values. They manipulate emotions and weaponize fear to ensure the means to their end. A critical part of healing is to speak these truths, to bring them into the light. This is why this conversation is so important to us as Canadians to have. One that needs to be had with nuance and grace. The truth about Canada is that we tend to settle for sort of okay, rather than holding ourselves to higher standards. Open, respectful, and honest conversations are the only thing that will heal us as a nation. Casting a topic of this magnitude into the wastelands only allows it to fester, creating further divide between all this nation. Facing the hard truths about what we've allowed and haven't rediscussed since the year I was born has led us to become one of the few countries that, as Max mentioned, left in the world without term limit on abortion. Approximately 100,000 abortions are performed per year in Canada. That's nearly 1/3 the total deaths from all other causes.
We are a nation that has a negative birth rate, one that supported mass immigration to compensate for the decline in our own population, and we have killed over 3 million unborn Canadians in my lifetime alone. This is a conversation that is convenient for politicians to avoid. It's popular to parrot the women's rights position and pretend that it isn't a fundamental problem bleeding into many other areas. Everything is connected, and if there's one thing the past 5 years has taught me, it's that if the mainstream parties all have the same position on an issue, that's exactly the issue we need to be discussing. Thank you for your time and for listening with your heart. It is my sincere hope that this dialogue provokes thought and reflection and can continue in a meaningful way. Thank you. Thank you very much. Now I'll do my declaration in French. Je vais faire ma déclaration maintenant en français. Je suis aujourd'hui à Red Deer avec nos candidats, les candidats du Parti populaire, ici en Alberta, et je veux discuter des questions morales de la vie et de la mort. Il semble qu'il existe un culte de la mort très influent au Canada. Au lieu de valoriser et de promouvoir la vie, le gouvernement du Canada permet et fait même la promotion de politiques qui entraînent la mort. C'est le cas de la loi canadienne sur l'aide médicale à mourir. Lorsqu'elle a été adoptée en 2016, elle n'était disponible que pour les personnes en fin de vie qui voulaient éviter de souffrir pendant plusieurs autres mois. Ensuite, les tribunaux et le gouvernement provincial et aussi le gouvernement fédéral ont commencé à l'élargir afin que plus de gens puissent y avoir accès pour toutes sortes de raisons. Elle est actuellement offerte ou pourrait l'être dans un avenir proche aux personnes handicapées, aux personnes ayant des problèmes mentaux, aux gens qui sont pauvres, seuls et fatigués de la vie. Nous avons entendu parler de nombreux cas où, par exemple, on offre à des anciens combattants handicapés l'aide au suicide plutôt que des services pour les aider. Il y a quelques années, il y avait une option pour apprendre davantage sur le suicide assisté en téléphonant à la ligne santé de la Saskatchewan. Le gouvernement provincial l'a retiré après que j'ai dénoncé cela dans les médias sociaux. L'aide médicale à mourir est clairement devenue un culte de la mort. Au lieu d'offrir des services de santé aux patients, les gouvernements préfèrent économiser en proposant de les tuer. C'est moralement dégoûtant et c'est criminel. Ceux qui le font sont des tueurs et il n'y a pas d'autre façon de le dire. Un gouvernement du Parti populaire ne permettra aucune expansion du suicide assisté. Nous criminaliserons ceux qui le suggèrent, l'encouragent ou en font la promotion auprès de qui que ce soit. Et nous ramènerons la législation à son intention initiale, qui était de donner aux patients en fin de vie une option pour limiter leur souffrance. Je veux parler aujourd'hui aussi d'un autre problème lié à la vie et à la mort. Le Canada est l'un des rares pays au monde à ne pas avoir de législation, de restrictions légales en matière d'avortement. Par conséquent, les avortements peuvent légalement être pratiqués à n'importe quel stade de la grossesse, y compris au cours du 3e trimestre. Il est légal de tuer un bébé pleinement développé qui serait viable s'il naissait prématurément. On ne peut pas dire que c'est « mon corps, mon choix ». Dans tel cas, il y a un autre corps, un autre être humain sensible, concerné, presque pleinement développé. C'est un infanticide. On affirme souvent que même si les avortements tardifs peuvent être techniquement légaux, ils ne se produisent jamais que sauf dans des très rares cas, très rares circonstances. Lorsque, par exemple, l'enfant présente des malformités mortelles
ou que la vie de la mère est menacée. Ce n'est tout simplement pas vrai. Les autorités de la santé du Québec ont admis en 2019 qu'elles paient pour que plus de 20 femmes aillent chaque année subir un avortement tardif sans restriction aux États-Unis. Ils disaient alors qu'ils voulaient rapatrier ces services et les fournir dans la province. Si plus de 20 avortements tardifs avec la mère et l'enfant en bonne santé sont pratiqués au Québec chaque année, il doit y en avoir bien plus que cela dans tout le Canada. Peu importe qu'il y ait beaucoup ou peu d'avortements tardifs, un meurtre est un meurtre et devrait être interdit. Ce manque de cadre juridique est en décalage avec les lois d'autres pays civilisés, où la possibilité d'obtenir un avortement est limitée après le premier trimestre et les avortements tardifs sont illégaux. Les partis de l'establishment, les libéraux et les conservateurs soutiennent pleinement l'avortement à tous les stades de la grossesse ou ont très peur des activistes pro-avortement pour soulever le problème. Pierre Poilievre a dit à maintes reprises qu'il est pro-choix et qu'il ne veut pas rouvrir le débat sur l'avortement. Le Parti populaire croit qu'il est temps que le Canada se joigne au monde civilisé et instaure des restrictions raisonnables sur l'avortement qui contrebalancent les droits de la mère avec la protection de la vie à naître. Un gouvernement du Parti populaire brisera le tabou entourant l'avortement et encouragera une discussion ouverte, respectueuse et factuelle sur cette question. Nos députés du Parti populaire seront libres de soutenir n'importe quelle position et voteront sur la question de l'avortement selon leur conscience. Nous présenterons un projet de loi pour aligner le Canada sur les lois des autres pays civilisés. L'avortement ne devrait être disponible que pendant les 3 premiers mois de la grossesse. Les restrictions devraient commencer au 2e trimestre et les avortements tardifs au cours du 3e trimestre ne devraient être autorisés que dans des circonstances exceptionnelles telles que des menaces contre la vie de la mère. Il est temps de réformer nos lois sur le suicide assisté et l'avortement. Il est temps d'appuyer les candidats du Parti populaire du Canada. Maintenant, je suis prêt à répondre aux questions. Now, I'm ready to answer your questions. Do we have any question online? Yes, we have a question. Give me a second. Allez-y, go ahead. You can ask your question. Good morning. Can you hear me? Yes. Yes. Thank you. Yeah, thank you very much. Go ahead. Can you hear me, sir? Yes. Hi, James from the Western Standard. Just one quick question, if I may. I'm just wondering if you feel that your advocacy for conservative values could potentially do more harm than good to your movement, potentially causing vote splitting on the political right. No, I don't think so. Fighting for what is right is the only thing that we must do. That is what we are doing. That is what the People's Party is doing. And, we must end the cult of death and start the cult of life in this country. Thank you very much. Another questions? Is anyone has another question? Is anyone has a question? Est-ce que quelqu'un a une question? S'il vous plaît, levez la main. Please raise your hand if you have any question. No, we don't have any other questions. Nous n'avons pas d'autres questions. Okay, merci everybody. Thank you everybody. Have a good day. Thank you.